Welcome to Ask Your Doctor. I'm your host, Shivani Raj. For today's show, we have Dr. Damodhar Gaur, who did his MBBS in 1996 and now is an MD in internal medicine from Brooklyn University, New York City. He started practicing internal medicine in Anderson, South Carolina since 2004. He was medical director for several nursing homes and assisted living facility for several hospice facilities. Currently is a medical director for utilization management. So again, Dr. Damodhar Garu, it's our honor indeed to have you on our show. Thank you for giving your valuable time for us. Is there anything that you want to say to the viewers who are watching? Good to see you, Sivani, and good morning to all the viewers, Sakshi viewers, and it's a honor to be doing this for my people. So I'm very glad to be on the show, especially on this kind of topics. Yes. So, Dr. Garu, today we did decide that we'll talk a little about, diabetes and hypertension. So, again, I want the viewers to know that I understand, I get it, the diabetes and hypertension is like a very basic topic. Let's talk a little about, something new technologies that are happening. So, Doctor, even you didn't tell me what are some new things that you wanted to talk about. So is there anything that you want to go? Let's start with diabetes and then maybe we can move to hypertension if it's fine. Sure. Yeah, basically, these are two topics are the like they are the bread and butter, or they are the major topics, major health issues globally, not just in India, all over the world. So to start with diabetes, a lot of people have given, shows and talks about these topics numerous times. To start with the synopsis, basically diabetes, 90% of the patients are type 2 diabetic. Basically classification hote, two main common is type 1 and type 2 ani. So indulo type 2 is about 90% ani. తర్వాత టైప్ 1 వస్తుంది అబౌట్ 5 to 10% వస్తుంది. మిగతా అన్ని we don't need to go into discussion detail as medical students ki kind of helpful, but so basically type 1 basically ఇక్కడ ఇటియాలజీ ఒకటి ఏంటంటే అండి ప్యాంక్రియాస్ అండి. ప్యాంక్రియాస్ ఇన్సులిన్ ని సిక్రెట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మన బాడీలో చాలా ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి. లాట్ ఆఫ్ లైక్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, తర్వాత అడ్రినల్ గ్లాండ్, ప్యాంక్రియాస్. సో ప్యాంక్రియాస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది, గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది, రైట్. సో ఇక్కడ టైప్ 1లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ మన ఆటో ఇమ్యూన్ యాంటీబాడీస్ వచ్చేసి ఐలెట్ సెల్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసి ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ని తగ్గించేస్తాయి. అప్పుడేమవుతుంది, ఇన్సులిన్ లేదు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే గ్లూకోజ్ పెరిగిపోయి ఇంకా షుగర్ అన్కంట్రోలబుల్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి, రైట్. సో టైప్ 2 ఏమవుతుందంటే ప్యాంక్రియాస్ బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది, ఇన్సులిన్ యాక్షన్ చేయదు అన్నట్టు, రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే షుగర్ మళ్ళీ పెరుగుతుంది. సో టైప్ 1 లా పెరిగినట్టుగా లైక్ 400-600 కాకుండా ఇది స్లో కిల్లర్ అండి. ఇది టైప్ 2 ఏమవుతుందంటే స్లోగా షుగర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో దాని వలన ఏమవుతుందంటే స్లోగా బాడీ అంతా ఎఫెక్ట్ అవుతుంటుంది అన్నట్టు. సో అందుకే ఏంటంటే సైలెంట్ కిల్లర్. ఏంటంటే తెలియదు, నువ్వు మంచిగానే ఉంటావు, మంచిగానే అంత బాగానే నడుస్తుంటది, తర్వాత ఒక రోజు సడన్ గా నీకు ఏదో అయినప్పుడు బయటపడుతుంది అన్నట్టు. అందుకని ఇది ఏంటంటే ఇది స్లో కిల్లర్. సో ఇప్పుడు దీనికి మెయిన్లీ ఏంటంటే మనము సిమ్టమ్స్ చూసుకోవాలి. సిమ్టమ్స్ ఎట్లుంటాయి అంటే కామన్ గా బేసికల్లీ ఈ టైప్ 1 వాళ్ళకేమో ర్యాపిడ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ సడన్లీ దే బికమ్ డ్రౌజీ, బ్లర్రీ విజన్, అండ్ బాగా దాహం వేయడము, బాగా ఆకలి వేయడము, తర్వాత వెయిట్ లాస్, అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెయిట్ లాస్ ఉంటుందండి. వెయిట్ లాస్ మీరు డైటింగ్ చేస్తలేరు కానీ వెయిట్ లూజ్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ టైప్ 2 డయాబెటీస్ లో ఏముంటుంది అంటే ఇక స్లో సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, వెయిట్ లాస్ ఉంటుంది,
తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా యువర్ కైండ్ ఆఫ్ గెటింగ్ బ్లడ్ విజన్, టైర్డ్, వెయిట్ లాస్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యి సడన్లీ షుగర్ 300-400కి వచ్చేసరికి దెన్ యూ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ షుగర్ లెవెల్ కట్ ఆఫ్ ఫాస్టింగ్ షుగర్ టెస్ట్ చేయాలండి. ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ 126 కంటే ఎక్కువ ఉంటే కన్ఫర్మ్డ్ అండి. సో ఇప్పుడు మీరు ఫాస్టింగ్ అంటే మినిమం 8 అవర్స్ ఏం తినొద్దండి. 8 అవర్స్ తర్వాత మీ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించారనుకోండి, అప్పుడు మీ షుగర్ 126 ఉంటే ఇట్స్ కన్సర్నింగ్, రైట్? ఇక కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ అంటే హెమోగ్లోబిన్ A1C అని ఉందండి శివాని. హెమోగ్లోబిన్ A1C ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మార్కర్. దాని వలన మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 6 months వరకు మన షుగర్ ఎట్లున్నది అనేది యావరేజ్ ఇండికేషన్ ఉంటదండి. సో ఇప్పుడు డయాబెటీస్ కన్ఫర్మ్ చేయాలంటే హెమోగ్లోబిన్ A1C 6.5 కంటే ఎక్కువ ఉంటే కన్ఫర్మ్డ్ అండి. సో షుగర్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ 8 గంటలు తినకుండా తర్వాత ఈ హెమోగ్లోబిన్ A1C 6.5, 6.5 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇట్స్ కన్ఫర్మ్డ్ అండి డయాబెటీస్ టైప్ 2. ఇక టైప్ 1 కి టైప్ 2 కి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే అది కొంచెం కష్టమే. బట్ యంగ్ పీపుల్ వల్ల ఈజీ. యంగ్ పీపుల్ వల్ల వచ్చేది యూజువల్గా టైప్ 1 ఉంటుందండి. టైప్ 1 ఏంటంటే యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, కానీ యూజువల్గా మనకు తెలిసిపోతుంది. సో యూజువల్గా టెస్ట్ చేయము. ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే ఏజ్ డిఫరెన్స్ సడన్లీ 30 yearsకి వచ్చింది అనుకోండి, ఇన్ని రోజులు చిన్నప్పుడు రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటని అప్పుడు మనము యాంటీబాడీస్, ఆటో ఇమ్యూన్ యాంటీబాడీస్ అంటారు, అవి టెస్ట్ చేయవచ్చు. సో అప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయవచ్చు. ట్రీట్మెంట్ అయితే సేమ్ అండి. ట్రీట్మెంట్ సేమ్ కాబట్టి ఇంకొకటి ఇండియాలో ఒకటి శివాని గారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అండి. అది ఏమంటారు అంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ మెలైటస్ అంటారండి. సో మన ఇండియాలో ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉందండి అమెరికన్ డయాబెటిక్ అసోసియేషన్. యాజ్ సూన్ యాజ్ మనం ఒక అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ అయిందంటే ఆమెకి కంపల్సరీ స్క్రీనింగ్ చేస్తారండి. అది మనం తీసుకురావాలి ఇండియాలో. ఎందుకంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ వలన ప్రాబ్లం ఏమైతుందంటే మదర్కే కాకుండా పాపం పిల్లలకి, పుట్టే పిల్లలకి కూడా ప్రాబ్లమ్స్. వాళ్ళకి లాట్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. అందుకని వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. వాళ్ళకి కొంచెం పారామీటర్స్ ఇప్పుడు ఎల్డర్లీ ప్రెగ్నెంట్ అంటే లైక్ యూజువల్లీ 35 years తర్వాత ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ రిస్క్ అండి. ప్రెగ్నెన్సీ 35 years తర్వాత. సో వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే మనము స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్ చేయాలండి. నన్ను అడిగితే అమెరికన్ ఫాలో అవడం బెటర్. అందరికీ టెస్ట్ చేయాలి ప్రెగ్నెంట్ అయిందంటే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి ప్రెగ్నెన్సీ తోటి. హార్మోనల్ చేంజెస్ ఉంటాయి, వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది, ఇన్యాక్టివిటీ ఉంటుంది. సో అందుకని ఏంటంటే పాపం వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా టెస్ట్ చేస్తే మనం చాలా మటుకు కాంప్లికేషన్స్ ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. Parents have diabetes. Let's say one woman is having diabetes, and chala mandi they have this like really big myth, I would like to say. They're like, oh, my parents have diabetes, so even I'm gonna get diabetes anyway, so I'm not gonna control my everything that they're doing. So they don't really have certain control. So how important is it early stage Chedamo? And also, are there any new technologies that are coming forward to get treated or get early diagnosed? ఇప్పుడు సినాప్సిస్ సమ్మరీ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ గో ఇన్ టు దట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, బికాస్ మై మెయిన్ గోల్ ఈజ్ టు నైల్ ఇట్. ప్రివెన్షన్ ఈజ్ మై మెయిన్ టార్గెట్. సో ఇక్కడ మీరు అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇండియాలో కాదు, గ్లోబల్ గా కూడా ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం డయాబెటీస్. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ వెస్టర్న్ డయట్ తోటి ఇంకా వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ. వెస్టర్న్ డయట్కి వెళ్ళి ఇట్స్ లైక్ మోర్ రిస్క్ ఫర్ డయాబెటీస్ అండ్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్. సో బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీనింగ్ తొందరగా స్టార్ట్ చేయడం బెటర్. స్క్రీనింగ్ అంటే దర్ ఆర్ 2 things టు స్క్రీన్ అండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ హీమోగ్లోబిన్ A1C. సో ఇక్కడ 2 things ఉన్నాయండి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే నేను టార్గెట్ చేసేది ప్రీ డయాబెటీస్, అంటే డయాబెటిక్ కాకముందే టార్గెట్ చేయడం నా గోల్. ప్రీ డయాబెటీస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు
ఇప్పుడు షుగర్ 126 అబోవ్ ఫాస్టింగ్ ఉంటే షుగర్ డయాబెటీస్ కన్ఫర్మ్. షుగర్ 100 to 125 ఉంటే దాన్ని ప్రీ డయాబెటీస్ అంటారు, ఫాస్టింగ్ పెట్టి. అట్లనే హెమోగ్లోబిన్ A1C 6.5 పైన ఉంటే కన్ఫర్మ్ డయాబెటీస్, బట్ 5.8 to 6.5 ఉంటే ప్రీ డయాబెటీస్. అంటే అమెరికన్ డయాబెటిక్ అసోసియేషన్ తర్వాత చేంజ్ అవుతుంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్. ఐ మీన్ లైక్ సో ఇఫ్ సంబడి లెట్స్ సే మై ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ గో అండ్ టెస్ట్ యువర్ hemoglobin A1C tomorrow, if it is more than 6 అండి, so you have to be very careful because you are a pre-diabetic. So the chances of getting you diabetes is high. So then you have to start all these preventive care measures, which I'm going to focus. బికాస్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీ డయాబెటీస్ ఇప్పుడు చాలా స్టడీస్లలో ప్రీ డయాబెటీస్ వాళ్ళకు కూడా కార్డియోవాస్కులర్ రిస్క్ నాట్ లైక్ diabetes, but still there is significant risk. And plus, if you don't take care, then you'll become diabetes, right? సో అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీ డయాబెటీస్ వచ్చుంటుంటే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అండి. సో బేసికలీ ఐ డిడ్ లిటిల్ I would like to use my time for the betterment for myself and people. So I did a little research. So basically, once you are diagnosed as pre-diabetic, there is some research saying that if you, let's say, start, exercise. Swedish study lo em chepparante, even though you are not overweight or gaining weight, but if you are just sitting and watching TV all the time and watching movies, basically physical inactivity. ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ ఉంటే ఏమైందంటే నువ్వు వెయిట్ లో గెయిన్ కాకపోయినా కానీ ఇట్స్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. సో యూ స్టార్ట్ బికమింగ్ యాక్టివ్. లెట్స్ నువ్వు లైక్ ఇంట్లో ఉన్నావు, నీకు వెదర్ బయట వర్షం పడుతుంది, కోల్డ్ ఉంది, చల్లగా ఉంది, స్నో పడుతుంది, బట్ యూ కెన్ ఇఫ్ యూ లివ్ ఇన్ హై రైజ్ బిల్డింగ్ యూ కెన్ గో అప్ అండ్ డౌన్, right? Or you can go to kitchen or your bedroom. So basically activity, do something active while you are talking on the phone. ఇప్పుడు గ్యాడ్జెట్స్ వచ్చినాయి కదండి, ఎయిర్ పాడ్స్ ఉన్నాయి, మాట్లాడుకుంటా తిరగచ్చు అటు ఇటు. సో ఇఫ్ యూ డూ యాక్టివిటీ దెన్ ఇట్ విల్ కౌంట్, ఎస్పెషలీ స్టెప్స్. లైక్ ఐ సెడ్ లాస్ట్ షో, 10,000 స్టెప్స్ ఈజ్ ద రికమెండెడ్ గోల్ నౌ. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ అండి, మయో ఇనోసిటాల్ అని లాట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ లో ఉంటది. అది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని తగ్గిస్తుంది. సో లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ టైప్ 2 డయాబెటీస్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఇన్సులిన్ ఉంటది కానీ అది వేస్ట్, పని చేయదు అది. సో అందుకని ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తింటే ఇవి వస్తాయి, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రూట్స్. నట్స్ లో కూడా, నట్స్ అంటే లైక్ పీనట్స్ అండ్ సో మెనీ వాల్నట్స్ అండ్ సో మెనీ నట్స్, రైట్? ఇండియా ఇస్ లాట్ ఆఫ్ నట్స్. తర్వాత ఇవాళ రేపు ఈ గ్రామ్స్ వచ్చినాయి, బీన్స్ వచ్చినాయి. సో ఇదంతా యూస్ఫుల్ అండి. ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ ఈ టాస్క్ ఫోర్స్, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రివెంటివ్ టాస్క్ ఫోర్స్ రికమెండేషన్ ఈస్ టు స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ మోర్ ఆలివ్ ఆయిల్ అండి. తర్వాత కాఫీ అండి, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ నో కాఫీ. There is a lot of research and they say it can reduce diabetes. So for people who drank at least 2 to 4 cups, it's really good. Okay, so coffee is a good thing. కోకులు ఇవన్నీ బంద్ చేయాలండి, కోకులు, స్వీట్నర్ డ్రింక్స్ అదొకటి. తర్వాత వెస్ట్రన్ డైట్ తగ్గించాలండి. వెస్ట్రన్ డైట్ ఈస్ బ్యాడ్. లైక్ ఆల్వేస్ సే, మెడిటరేనియన్ డైట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అండి. ప్రివెన్షన్ నేను టాకింగ్ చేసేది ఏంటంటే ప్రీ డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రివెన్షన్. సో వెస్ట్రన్ డైట్ కు తగ్గించి, బర్గర్లు, పిజ్జాలు తగ్గించి మెడిటరేనియన్ డైట్ మంచిది.
బేసికలీ మెడిటరేనియన్ డైట్లు అంటే ఏముందండి, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, తర్వాత ఆలివ్ ఆయిల్, ఫిష్, చికెన్. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే శివాని గారు, ఈ రెడ్ మీట్ ఉంది చూడండి, ఆ రెడ్ మీట్ మేబీ వన్స్ అ వీక్ అట్లా తినాలి. కాకపోతే రెడ్ మీట్ వలన కూడా డయాబెటీస్ రిస్క్ ఎక్కువ అండి. ఓకే. సో తర్వాత ఇంకొక కామన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే అండి, మనోళ్ళు మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ భయపడి తగ్గిస్తుంది కదా హార్ట్ అటాక్ వస్తుందని. నేను చూసిన ఈ రీసెర్చ్ లో ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ ఉందండి. మిల్క్ Oh. ప్రోడక్ట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ రిస్క్ తక్కువ ఉంది. సో అది ఎందుకు అని నేను సెర్చ్ చేస్తే దాంట్లో ఒకటి ట్రాన్స్ పాల్మోటిలిన్ అనే ఫ్యాటీ యాసిడ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ లో ఉంటుందండి, డైరీ ప్రొడక్ట్స్. సో దాట్ హెల్ప్స్ అండి. తర్వాత అఫ్ కోర్స్ హోల్ గ్రెయిన్స్, సీరియల్ గ్రెయిన్స్, అండ్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్పాల్సుకున్నా, ఆల్కహాల్ అండి. ఐ డోంట్ వాంట్ పీపుల్, ఎవరైతే తాగరో వాళ్ళు తాగకపోవడమే బెటర్. ఓకే. కానీ ఎవరైనా తాగే వాళ్ళు ఉంటే 1-2 డ్రింక్స్ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి డయాబెటిక్ రిస్క్ తక్కువ ఉంటుందండి. There's a lot of research going on, but this is all observational study, right? Cohort studies and all. So people who drink like moderately, diabetes risk తక్కువ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ తక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొకటి కామన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే శివాని గారు, వైటమిన్ డి లెవెల్ మీరు డిస్కస్ చేసి ఉంటారు ఇంత. ఈ వైటమిన్ డి లెవెల్ అనేది మన ఏషియన్స్ లో 90% ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ డెఫిషియన్సీ అండి. ఎందుకంటే మన స్కిన్ డార్క్ ఉంటది కదా, ప్లస్ మనకేమో తెల్లగా ఉండాలి అని ఎండలో పోరు కదా మన. సో అందుకని అది వైటమిన్ డి, బట్ వైటమిన్ డి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఈవెన్ కోవిడ్ టైంలో మీరు విని ఉంటారు వైటమిన్ డి గురించి, హౌ ఇట్ రియల్లీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ డయాబెటీస్ లో కూడా రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏంటంటే, డయాబెటీస్ లో కూడా వైటమిన్ డి లెవెల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డయాబెటీస్ రావచ్చు అని ఉందన్నట్టు. సో అందుకనే వైటమిన్ డి బేసికల్లీ రావాలంటే వైటమిన్ డి రిచ్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఫిష్, సాల్మన్, తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ అవుట్డోర్ ఎక్సర్సైజ్, అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్, వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వైటమిన్ డి ఇస్ అబ్సార్బ్ ఫ్రమ్ ద స్కిన్ కదా. దాన్ బేసికలీ అది కూడా ఒక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లాగా పిల్లలకి, పెద్దలకి ఐ రికమెండ్ టు టెస్ట్ వైటమిన్ డి లెవెల్స్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ లో, I think it's better to supplement అండి. 1000 యూనిట్స్ పర్ డే సప్లిమెంట్ చేయడం బెటర్. అంటే ఇనిషియల్లీ సివియర్ డిఫిషియన్స్ ఉంటే ఒక 3 months వరకు ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. తర్వాత వన్స్ డే 1000 యూనిట్స్ వైటమిన్ డి తీసుకోవడం బెటర్. సో అది వన్ ఆఫ్ ద, అది ఇమ్యూన్ బూస్టింగ్ ఆల్సో. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ గోయింగ్ ఆన్, లైక్ కోవిడ్ లో కూడా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వైటమిన్ డి డిఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి మోర్ సివియరిటీ ఆఫ్ ఇల్నెస్ అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే గోల్ అండి, షుగర్ కంట్రోల్ గోల్. సో బేసికల్లీ ద గోల్ ఈస్ టు కీప్ ద హెమోగ్లోబిన్ A1C less than 7 అండి, ఫర్ ఐడియల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ షుగర్. ఓకే. తర్వాత డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మన దగ్గర షుగర్ చూసుకుంటుంటే ప్యానిక్ అయిపోయి డయాబెటీస్ అనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి పడేస్తారు కదా, అది నిజంగా డయాబెటీసా కాదా అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ హాస్పిటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు అదేమంటారంటే సివియర్ స్ట్రెస్ ఆల్టర్ లాట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ అండి. సో దాని వలన షుగర్ లెవెల్ ఎక్కువై పీపుల్ మే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ షుగర్, బ్లడ్ షుగర్, బట్ దే ఆర్ నాట్ డయాబెటిక్. So once their severe illness resolve అయినాక, they are not diabetic. So we have to be cautious about that. And some of the other differential, like endocrine disorders, stress is a big thing in life nowadays, especially for this generation. They want to become something overnight and do a lot of they are very ambitious kids. So stress is another thing. Stress can lead to hormone imbalances and lead
సో సో అది ఇంపార్టెంట్. తర్వాత డయాబెటీస్ సరే అన్ని చేసినా అని రావచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్సో జెనెటిక్ అండ్ ఆటో ఇమ్యూన్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ కదా. వచ్చినాక ఏం చేయాలనేది క్వశ్చన్. డయాబెటీస్ మ్యాక్రోవాస్కులర్ అంటారు, మైక్రోవాస్కులర్ అంటారండి. మ్యాక్రో అంటే పెద్దవి, పెద్ద వెజల్స్. పెద్ద వెజల్స్ అంటే అయోటా, కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్, ఫీమోరల్ ఆర్టరీస్ ఇట్లా. మైక్రోవాస్కులర్ అంటే చిన్న వెజల్స్ అండి, లైక్ బ్లడ్ సప్లై టు ఐస్, కిడ్నీస్ అట్లా సో డయాబెటీస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ బోత్ అండి, మైక్రో అండ్ మ్యాక్రోవాస్కులర్. మ్యాక్రోవాస్కులర్ ఏమైందంటే నీ ఆర్టరీ థిక్ అయిపోతుంది, అథెరోస్క్లెరోసిస్, ద ఫ్యాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్ యూనో అండ్ దెన్ ద వెజల్ విల్ గెట్ హార్డెడ్ అండ్ ద బ్లడ్ సప్లై విల్ గో లెస్ అండి. సో దాని వలన ఏమవుతుందంటే మీకు మ్యాక్రోవాస్కులర్ లో యూ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ కాళ్ళ నొప్పులు అంటారు. సో క్లాడికేషన్ అంటారు. అది క్లాడికేషన్ అంటే నీకు ఇస్కిమియా అన్నట్టు, అంటే బ్లడ్ సప్లై తగ్గినప్పుడు ఇస్కిమియా అంటాం, బ్లడ్ సప్లై కట్ అయినప్పుడు ఇన్ఫాక్షన్ అంటాం. ఇప్పుడు మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటే అదే డిఫరెన్స్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు లెట్స్ యాంజియోనాకి హార్ట్ అటాక్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, యాంజైనాలో ఏమవుతుందంటే నీకు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే నీ బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతుంది. మరి హార్ట్ అటాక్లో ఏమైందంటే నీకు కన్సిస్టెంట్లీ సివియర్ చెస్ట్ పెయిన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే నీ బ్లడ్ సప్లై టోటల్ గా కట్ అవుతుంది. సో బేసికలీ ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ అమెరికన్ హార్ట్ డిసీజ్ అండ్ అమెరికన్ కార్డియాలజీ అసోసియేషన్ వీళ్ళంతా రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే, ఈ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి 50 to 64 ఇయర్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏబిఐ అనే టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ చేయాలండి. యాంకిల్ బ్రేకియల్ ఇండెక్స్ అంటారు. దాని వలన తెలిసిపోతుంది నీకు ఆర్టరీస్ నేరో అయినాయా లేదా కానీ. ఆర్టరీస్ నేరో అయితే నీకు కాంప్లికేషన్ ఇస్కిమియా అయ్యి గ్యాంగ్రీన్ అయ్యి నీ లెగ్ పోయే లోపల నువ్వు దాన్ని ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. ఆడ కూడా మనం స్టెంట్లు చేయవచ్చు, బైపాస్లు చేయవచ్చు. ఓన్లీ హార్ట్ కే కాకుండా ఇప్పుడు లెగ్ లో కూడా మనకు ఫీమోరో బ్రేక్ అవన్నీ బైపాస్ ఉన్నాయి కదా, ఫీమోరో పాపులేటివ్. సో అందుకని ఇది 50 to 64 year లో చేస్తే, సపోజ్ సంబడి హ్యాస్ మేజర్ బ్లాకేజ్, యూ కెన్ సేవ్ హిస్ లెగ్. వాళ్ళకి వాస్కులర్ సర్జన్ కి రెఫర్ చేస్తే వాళ్ళు స్టెంట్ పెట్టి ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళ లెగ్ యాంపుటేషన్ కాకుండా ఉంటుందండి. So it's a very important thing, Anatu. So I want people to know this, like, whoever is diabetes, after 54 years or 50 years, go out and get a ABI. And if there is blockage, then you will save your leg, right? So atlane most important thing is diabetes valla inkoti endante heart attacks, strokes and I don't know about other people, but my major scare is stroke and if I have a natural, everybody has to die, one day, but if I want to die, cardiovascular, heart attack, sudden death is the best thing. But if unfortunately somebody has a stroke, that's suffering, and they have to kind of be bedridden and go through all the headache. సో ఈ డయాబెటీస్ వలన నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ హార్ట్ అటాక్, స్ట్రోక్ లేకుంటాయి కాబట్టి దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం షుగర్ కంట్రోల్ చేయాలి, వాకింగ్ చేయాలి, తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. లాట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. We can go into that in another time, because there's wider, newer treatment options for diabetes. నవడేస్ ఇంకేందండి, మీరు ఒక చిప్ పెట్టుకున్నారంటే మీ అదే అలర్ట్ చేస్తుంటది మీ సెల్ ఫోన్ లో. నీ షుగర్ ఎక్కువ ఉందనుకో బీప్ బీప్ అని వస్తుంది, షుగర్ లో అయిందనుకో ఇమీడియట్ గా నువ్వు చాక్లెట్ తినవు లేకపోతే జ్యూస్ తాగానే టక్ టక్ అని అదే బీప్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఐఎమ్ షూర్ ఇట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో. So it continuously monitor your sugar. You don't have to go to doctor or poke your finger. To continue with prevention, next thing ఏంటంటే aspirin తీసుకోవాలండి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు. బేబీ ఆస్పిరిన్ తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే బేబీ ఆస్పిరిన్ కెన్ ప్రివెంట్ యువర్ స్ట్రోక్ రిస్క్ అండ్ హార్ట్ అటాక్ రిస్క్, రైట్? సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ అండి. సో కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్ చేయాలి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి. ఇంకా
వాళ్ళ కొలెస్ట్రాల్ ట్రీట్మెంట్ నార్మల్ పీపుల్ కంటే ఇప్పుడు వేరే నార్మల్ పీపుల్ కి ఎల్డిఎల్ 120 150 ఉన్నా అని అప్పుడు డైట్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు, కానీ వీళ్ళకి యాక్చువల్లీ 100 కంటే ఎక్కువ టార్గెట్ చేయాలి. సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఈ డయాబెటీస్ పీపుల్ కి. తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ అండి. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ లో కూడా వీళ్ళని టైట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేయాలి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళని. దాంట్లో కూడా కొన్ని అన్ని బ్లడ్ ప్రెషర్ మెడిసిన్ కంటే వీళ్ళకి యాంజియోటెన్సిన్ కన్వర్టింగ్ ఎంజైమ్ ఇనిబిటర్స్, ఏస్ ఇనిబిటర్స్ అంటే ఇప్పుడు లిసినోప్రిల్, క్యాప్టోప్రిల్, దేర్ సో మెనీ లైక్ ఏఆర్బీస్. సో those are the preferred choice అండి. So basically why I'm telling the preferential diabetes medication is because diabetes can affect kidneys కదండి. సో ఈ మెడికేషన్స్ ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్ పెడితే ఏమైందంటే దే హెల్ప్ విత్ బోత్, లైక్ ఈవెన్ క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్, ప్రోటీన్యూరియా కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి కాబట్టి సో ప్రిఫర్డ్ చాయిస్ ఇన్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఈజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ కి ఏసీ ఇన్హిబిటర్, రైట్? So Yeah. we went through cholesterol, we went through blood pressure control. Next thing, most important thing, అండి, smoking అండి. Smoking also can cause diabetes అనే డిస్కషన్ కూడా ఉందండి. సో ఇట్ కెన్ రేజ్ షుగర్స్, బ్లడ్ షుగర్స్ రేజ్ చేయొచ్చు అనేది ఉంది. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.